This is iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. It's Monday, the beginning of new week, and the 2nd of June 2025, the second day of the month of June. So let's hope it's going to be a better one for all of us. My name is Emmanuel Akile, and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day and your week with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22986 Send us a text message on 13986 You can also stream this broadcast live by logging onto our website, iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, iRadio South Sudan. صباح الخير مستمعي اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون. اليوم اثنين بدايه الاسبوع الجديد، يوم 2 شهر 6 سنه 2025، وده اليوم الثاني في الشهر الجديد، وبنتمنى انه يكون شهر افضل لنا كلنا. البرنامج في عمل الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورسل لنا رساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. This is the Dawn on iRadio. So welcome back from the break. Let's start with the residence report. iRadio. صباح النور. تفضل. بودي شكرا كبير ربنا سنوزل لنا شهر ثاني جديد. نعمل شهر ده شهر 6 ده كده يجيب لنا حاجات تغييرات كويس. سلام لسودان جوسل ماريا برسال مانو منجان بياس تلفوك كفرة وناس كله ناس إنجنيا موجز كمية بعض في بور سلام كله كده سلم مناك الناس بقوشين في الورا ما جي بطل بس أنا بقول بس طبعا ياو أنا في شهر جديد لكن أجل ما غيره يوم بغيره سهر بغيره سنة جاي قوم لكن أجل ما بغيره كان في سوق ولا أمني سنة بقول لكم أفتانا يوم جاي شهور بغيره سنة جاي قوم وما نقوم كده وأمول حاجة تمام بكرانة السلام سن كيف النجم مودنين na kaman kede ma geni bes kudu mu zaman mo ena fi ena o gel bajak ter kaso to kala tabelede so lajim ana bigul ahma betana bi innu anna ma der ay haja ne bes der salam asan kef motan naje modni yol ba garamin ke lawan lagat fi juwa fe qura o jol viriya yol ba garnum kiseka kanjor magro usul fi juwa fi nisiyo ma fi gel le tajamil wen le ma fi gel bamul le haya batal le haya abonna de ne je boninta sawsa kullu ma fi central bara ma fi eastern ma fi western bara wala fi bagadal bara lakin kullu sawsa dan nadirin salaman na madar ay haja shukran alright shukran هنا دارين سلام. ده الرسالة المهمة راديو. نعم رجع تاني ويتصل علينا نواصل لسه بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. هلا راديو. مرحبا صباح الخير ايمان الجوش وكيله. صباح النور. بتصل كشف وسيوسي. تفضل كشف. تحياتي لك في الاستديو وباقي كل الجماعه المتصلين والمستمعين وبرضه باقي تيم الشغال مع الليله. وانا ليله اول يوم في الاسبوع يومين بدون اي راديو. ايمان يعني بطلب مني يعني هسه اخبار يوم ست ويوم الاحد ما فيش يعني الناس عشان يقولوا اخبار انه متابعين اي راديو. بنتمنى انه تضيفوا كلام زي ده في البرنامج حتى لو
الأخيرة طبعا قالوا ما كويس وضع اقتصادي، لكن أخبارنا يوم السبت يوم الأحد مهم جدا جدا. ده طلب مني أنا وتشوف في إدارة هناك. بيرجع قريب ان شاء الله. ده طبعا واحد من التحديات الماديه فعلا اللي كان او اللي بيواجه اي راديو، لكن بنحاول بقدر الامكان عشان نقدر نرجع البرامجات يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أضمن كويسين في ما في مشكلة أو ده كويس. جو بار ما في مشكلة. ناس يعني بزرعوا في أطراف المخيم عندنا عواشات بسيطة. أنظر ما في نزرع هناك، وإن شاء الله بإذن المطر يكون ملتزم. الشيء الثاني إيمانويل، الوضع بتاع السلام حتى الآن المجتمع الدولي يصير صامد، ما في تحرك تجاه بتاع تحرير ملف بتاع سلام المناشط. ما زالت النائب الأول في إقامة جبرية وضباط وسياسيين الآخرين. حتى الآن حكومتنا يعني ما مكتمل. يعني انت داير يتم الاسراع في الانفستيجيشن او التحقيقات او يتم الافراج عنه؟ لا نعم. نعم، يعني قلت انت داير يتم الاسراع في التحقيقات او الانفستيجيشن عنه ولا يتم الافراج عنه؟ ايوه، داير يكون في اسراع بتجاه بتاع ايجاد، تجاه ايو، تجاه بتاع ترايكا، انه يشوف التحرير الملف لان اشهر ماشي وبعد شويه ثاني يجينا انه نحن ما نفذنا ترتيبات امنيه، ما نفذنا الدستور بتاعنا نعمل ثاني يعني رود ماك 3 او ماك 4، يعني حاجات زي ما فداعي له. اتمنى انه المجتمع الدولي يكون تحرك سريع عشان يشوف الناس زين وناس ترجع بالطاوله ونفذوا البنود المطبقه في اتفاق السلام المناشط. شكرا. شكرا لمشاركتك. راديو هاي راديو صباح جود مورنينج ايمانويل يوسف اكيله. صباح النور، تفضل طوالي. انا بحييك في يوم جديد الليله في شهر 2 يوم 2 ويوم الاثنين في الاسبوع كمان، ان شاء الله يكون شهر خير وبركه. نحن في قرية كويسين وبسلم لكل الزملاء بتاعك واصدقاء بتاع برنامج كل يوم اللي بيدقوا تليفونات في زمن دردشه الصباحيه. عندنا شكوى بس نحن ناس مربع 2 لمحافظ بتاع لوري ولكاونتي كله ولكل الاستاف اللي هناك، سواء كان مدير بتاع الاراضي او نائب بتاعه او سواء كان المهندسين الماسكين الاراضي. هم اليوم عملوا شوين عندنا في مربع 2 هنا بتاع قرية، ووعدونا انه هيجي يفتح شوارع وهيجي عشان يزلوا البيوت الما موجوده في محلات بتاعه. فكلام ده ما عمل نفسه لحد ما هسي جا خريف وكشينا شهر 6، وكلام ده كل يوم بالطريقه ده. انا ما اعرف الكلام ده هيجي 200 ولا ده هيجي يكون شكليه بتاعه كيف، لانه لاحظنا انه في ناس حسي يعني احنا اصلا مخططين وكل شيء وكل الناس باوراقهم، لكن المشكله عدم الالتزام بالنظام الحقيقي. وفي ناس بيشوفوا نفسهم انه هم دستوريين، في ناس بيشوفوا نفسهم انه هم جنرال، فالكلام ده مستقبليا لهم ما كويس. انت علينا في راس كراك بتستعمل قوه بتاع السلطه، يوم اللي انت ما في السلطه انت بكون خليت يعني دين في راس عيالك، وهم ما هيقدروا يكون عندهم سلطه زي انت، وهم ما هيكون عندهم قوه بتاع مال عشان ما يبنوا. انت هتدوق محل كلاس ما تعمل الصورين بحجر، انت جاي في الدولة تعويض والثاني بيجا شاري كلاس ما دار تطلع منه، نص مهاجرين وبرا نص قاعدين فوقه، ما كويس كلام ده. الناس يعملوا نظام عشان خدمات تجي، عربات صحة تجي، عربات مويه تجي، الكهرباء تجي، والمواتير ذاته تجي، لكن الناس لو ما بينظروا للكلام ده انه خططوا لك وانت ما قدرت تلتزم بالتخطيط ده يتضرر لك انت الما ملتزم ده، لانه يوم من ايام انت لو بقيت ما عندك قوه ده لا من يجي قانون وداري نفسي فيك انت بعدين هتعمل شنو؟ هتعمل عقوبه ولا هتعمل شنو؟ وانت عندك قوه في ممكن ان انت ترى المعاد بتاعك الثاني وتبنيه بطريقه كويس زي ما الناس كلهم بانين في محلتهم. فده رساله بتاعي لنسيتي كاسل بتاعت اللوريزا وللمحافظ بتاعه ومهندسين بتاعه، تعالوا الحقونا عملوا لنا فتش الشوارع بتاعنا ده عشان حسي المويه ذاته بقى يكش للناس اللي كان زمان ما قاعد يكش. في بعض محلات كان شوارع المويه قاموا خطوا فيه بيوت انه ده نمر، فكلام ده فيه ضرر بالنسبه لنا مربع 2. انا قاعد اقول كلام ده بتمنى انه السلطات العليا بتاعهم يسمعوا ولا مراسلين معهم ولا موظفين معهم يوصلوا لهم الرساله ده. اصبحنا كويسين ما فوجئ طلبه نزلوا تبع المدارس اللي شايفهم ماشيين، نتمنى لهم عام دراسه سعيد. دراسه شكرا. جراسياس. وموضوع بتاع الاراضي والتخطيط ده بيرجع للولايه بتاعت السوية الوسطى وبالتحديد جوبا كاونتي. راديو لا نعم. صباح الفل والياسمين لك يا ايمانويل اكيله. صباح النور. معكم سليمان من إقراء. نعم. وبرضه سلامات لكل متصلين بتاعنا الذين يتصلوا دائما ومراسلين بالرسائل، وبرضه مستمعين اكثر منا.
أنا بقدر أترك حاجة كده. طبعا عامات الفات كان في سيارة في الشارع بتاع بدل ذات سيارة أبواب له من قبل السيتي كانسل. لكن أكيد أنا لاحظت حاجة، أنا ما أعرف أنت لو مشيت بغادي يعني أنت لو شفت الشارع ده، هل في الشارع ده بيكون قاعد لمدة شهر أو شهرين ما بكرهه تاني ولا كيف؟ I don't know. لكن جيت بالشارع ده الصباح ده، الشارع ده شكله ما هيقعد زمن. ما هياخد زمن يا أخي، لأن الطريقة الجمال يعمل بوت في هذا طريقة خيالي، حتى زول ما مهندس ذاته ممكن يشتغل أكثر منه، لأنه الجدول بتاع مويه القي فترات ذاته ما جدول كده يعني ما شغال بطريقة كويس. وأنا متأكد شهر 6 ده بيكون فيه أمطار كثير على حسب قصة الجو، بيقول شهر 6 بيكون فيه أمطار غزيرة، منها الشهر ده بيقرب أكثر من كان أول. ترى الشهر بتاع جدول كان لقى مهندسين الشهر ده يعني بسيط جدول بتاع مويه بفتاة مين تجاه بتاع نالك هناك بيفتح جدول تمام كده كبير، لما بيجي بدخل في الاتجاه بتاع سانجزيتو، شفت كيف؟ عشان بيجي بدخل لكبر بتاع سانجزيتو ده بعدين ما اقدر ابنوه بمجرد عشان مويه بيجي من هناك من راس الجبل من اتجاه بتاع نالك توال بدخل في جدول بتاع مويه توال بيجي عديل كده لحد سانجزيتو في كبر بتاع سانجزيتو توال بمشي جا مويه، لكن ما بعدين بكرب اكثر من لازم وبعدين بجيب زحمه كثير. انا بطالب من مهندسين بتاع سيتي كانسل يا جماعه كده يكونوا مهندسين حقيقيين، ولو ده قروش يا ما في كده متحاول يفتش قروش عشان كيف يصلبوا الشهر ده كويس، لان انا خايف الشهر ده ما بيتم شهر ايا شهرين تاني بكرب. دي الرساله بتاعي لسيتي كانسل. ثانك يو. alright شكرا لك. سيتي كانسل ما براو، لكن برضو حكومه عامه بتاع ولايه الوصول والسلام، لان شفنا اكتنج جفرنر يا كان موجود هناك برضو في فتح بتاع الطريق ده. راديو نعم رجع ثاني واتصل علينا في استديوهاتنا. راديو إيمانويل أكيله. نعم معك يوكوي سيمونا. انا منو؟ يوكوي سيمونا. يوكوي، تفضل يوكوي. إيمانويل أكيله أنا قاعد بلدين نحن ما نقرب وين. إن عندنا مشكلة في موية بدون واحد بقى بكبوب ب80,000 وإن في محطة بتاع موية دي ما قل من 50 متر. موية دي مشكلة. أنا ما الحكومة بتاعنا دي ولا ناس سيتي كانسل وجاز لتر ب6200 ما في زيادة جاز كل من سال كانسل دي كل ما في زيادة جاز. لكن أنا باين بقى موية دي تجدوا سبب شنو؟ حكومة دي كالي ساعد مواطنين. أصل موية دي حياة في أي دولة. موية حياة كده كان ما أكل، لكن في موية في البيت هو حاجة مهم شديد. فأنا أنا الدراسة بتاعي حكومة كان ناس جهة المسؤولين في كلام بتاع موية في المحطات دي كلمون أنو كلام في مساكن بتاع موية دي إيمانويل كده. كان أنا في موية هنا في محطة قريب من محطة موية يقول لنا ب80,000. أنا بعرف ماريا في جوديل ولا ناس في جبل دينكا ولا في جوفا بقى في مالات وصل بتيزا ذاته. ده نمسين في أسوأ وكده أمين سيتويشن ولا أسوأ يعني برميل بتاع مويه بقى غالي ذاته من لتر بتاع جاز أو بنزين. أيوة قال وأنا متأكد والله إن كان ما فترنا ولا بيجدوا مواد لحد يمكن برميل بوصل 50. تو كده أنا ده كان صدق وصل جهاد المسؤولين مواد قالوا بنانجو لناس مواد. شكرا. وناس بتاع مويه طبعا بيقدموا شكوى انه زادوا السعر، زادوا لهم سعر بتاع البراميل او التناكر بتاعهم في المحطات. We read few comments here on our Facebook page now. Samuel Mariag is saying, good morning from Turale, Emmanuel, and I'm watching you live from Turale. Pass my greetings to the listeners of iRadio and the vulnerable citizens of this country.
Well, you can say the citizens who are trying their best to make a living. Well, fortunate Pudu said, good morning, iRadio listeners from Meridi. Wawadi Ambast said, we must come to God before we can overcome our sins. Many mistakenly believe they must first fix their lives before they can have a relationship with God and become a Christian or become Christians. This is not the case. God is always ready to welcome us with open arms. Watching you live from Gudele Block 9. What a message there. Biarakoi Timbly said, good morning, Emmanuel, and the listeners of iRadio in general, also people of South Sudan. I'm watching you live from Jungle Estate. Justin Kerry said, good morning, welcome back, Emmanuel, saying Monday. Well, of course, welcome back to all of us from the weekend. Honorable Ayumi Peter is saying happy month to you in the studio, Joseph Akile, and also to the listeners, regular callers and writers. My greetings to you there, and also to the listeners. And weekend was well spent, and I'm watching live from Tomping residential area. Koprak Madid said, good morning, Emmanuel, over there, and your team in the studio, and happy new month. I'm watching you live from Qiyada. And then Jacob Adil is saying good morning from Gurei residential area. Greetings to iRadio listeners, regular callers, writers, and viewers wherever they are today here in Gurei residential area. We are fine. Another message here from John Bullish is saying good morning live from Wow. My area Nazareth is very cool this morning. Pass my regards to only the sick people who are on the sick bed and those who are sleeping without getting meals in a day. My regards again to Sadia. Peter Maglando is saying, watching us. Ngaba Angelo rather is saying good morning to you there in the studio. Christopher Dobili, Francis, Mama Grace, Samuel from Izo, and all the listeners of iRadio. I'm watching you live from Western Equatoria State in Yambio. Major Gatko is saying good morning, iRadio. Happy new month, everyone. Emmanuel Ufu Mariano is saying good morning to the listeners and the people of South Sudan. Watching you live from Wow, Lokloko, and happy new month. Anguyu Stars is saying good morning, iRadio. I'm watching you live from Wow. We need our president as the chancellor of public universities to look into the problem of University of Bahr al-Ghazal this week. The administration saying the administration of university wants to evacuate the students from the campus, while some of the students came from the places where there are insecurities. We are in need of urgent intervention from our government, especially our chancellor. That's a direct message there to the president to intervene. Free Money saying good morning, Joseph Akile, and everyone. I hope you enjoyed your weekend safely. May you pass my greetings to Malesh, James Ngaba, Angelo Patrick, Zaza, Richard, Barak, Peter Dobos, Ishiro Alfred, Stella Zero, Sultan Joseph, Mama Maria, Mama Rebecca, George David Magog, and also all the listeners of iRadio. سبيد باب كتب على الفيسبوك صباح الخير إيمانويل جوزيف أكيلة، تحياتي لكل الصحفيين والتيم الفني داخل استديوهات iRadio، والسلام موصول للأخ جان فروك بنجان، أوغستينو كاي مشار، أستاذ باقي دقيق، سليمان. وسيبوا كده أريد أن نطرق إلى موضوع رمي الأوساخ بطريقة غير منظمة وغياب الرقابة داخل الأحياء بخصوص نظافة وتقليل الأمراض المنتشرة وخاصة كوليرا في هذه الأيام. برسالة مباشرة هناك. Good morning, Emmanuel Joseph Akile, Arab Kual, and he's saying watching us live from Town, and we need the expansion of iRadio to the people of Greater Tonj, brother. Well, it's because of the financial constraints. Otherwise, we are willing and we hope that one day we will be in all the 10 states and also the 3 administrative areas. But lucky enough, we are very big on social media. Now we go for this commercial break and we'll be right back. Don't touch your dial. Good morning. Are you tired
Tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3 hash. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes, pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, and it's time for news headlines. Lasuba Memo is right here with me in the studio. Good morning, Lasuba. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. What do you have today? South Sudan's permanent representative to the United Nations, Ambassador Cecilia Dude Manyok, has expressed disappointment of the UN Security Council's recent decision to renew the arms embargo and targeted sanctions on individuals in South Sudan, describing the move as a setback to the country's fragile peace process and efforts to unify the armed forces. The government of South Sudan and Afreximbank have settled a $657 million loan dispute, suspending a court case filed by the bank earlier this year. And President Salva Kiir has removed Dr. Majak D. Agot and 2 other members from the National Constitutional Review Commission and appointed new representatives in a reshuffle announced on Friday. These and many more. Thank you لسوبا ميمو. ده أنا من الأخبار حنلقى تفاصيل بعد 27 دقيقة من الآن. ما تشوفش من الراديو بتاعك. صباح الخير.
Sudan Radio. Mark your calendars. On September 28th, 2024, we celebrate the International. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan, backed by recent surveys with a loyal listener base. Your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliet, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Right, and welcome back from the break. 25 minutes now to the top of the hour. Now let's cross to the U.S. and talk about the United Nations Security Council meeting on Friday last week, and that was the 30th of May 2025, about South Sudan, specifically on the arms embargo, which was initially imposed in July 2018 through Resolution 2428 in response to the civil conflict, widespread human rights violations, and breaches of ceasefire agreements. Now, since then, the government argues that South Sudan has made significant steps towards and deserves greater international support, not further isolation. So, on Friday, the permanent representatives of South Sudan to the UN, that's Ambassador Cecilia Adut Manyok, expressed concerns over the UN Security Council's decision to renew the arms embargo and targeted sanctions on individuals in South Sudan. And she described the move as a setback to the country's fragile peace process and also efforts to unify the armed forces here in the country. Now, the UN Security Council voted to extend the arms embargo and sanctions until May 31st, 2026, citing concerns over continued political instability and the risk of renewed conflict in the country. The resolution, however, was met with sharp opposition from countries such as Russia and China, both of which criticized the approach as overly punitive and counterproductive. Now, speaking at the UN headquarters in New York on Friday, Ambassador Cecilia Adud stressed that the ongoing sanctions were obstructing the training and deployment of the necessary unified forces, a key pillar of the 2018 revitalized peace agreement. She also added that the progress on unifying the army and preparing for national elections in 2026 is already underway, but then the sanctions remain a major hurdle. Now let's listen to her addressing the UN Security Council. Good afternoon, Mr. President and distinguished members of the Council. On behalf of the government of the Republic of South Sudan, I wish to express our gratitude to this Council for their continued engagement with our country in respects to our peace process. We note of the Council's decision to renew the sanctions regime, and we reaffirm our commitments to constructive dialogue and cooperation with the United Nations and member states.
We also acknowledge the steadfast support of the African Union, the IGAD, and the broader international community. We remain grateful to that South Sudan continues to be in your thoughts and practical efforts. Your support has and will continue to support our journey towards peace and stability. We also acknowledge and appreciate the African group and the members of the Council, especially the governments of China, Russia, and Pakistan, for their principal position, solidarity, and consistent engagement during the negotiation process. Your commitment to fairness and your recognition of the importance of nationally driven solutions have not gone unnoticed. Mr. President, while we welcome certain aspects of the resolution, we must express our deep disappointment with the Council's decision to exclude the key proposal meant to enhance and protect the peace process. Our proposal aimed to reinforce the role of the National Unified Forces in implementing the Chapter 2 of the Revised Agreement, which is the central to the peace architect we are working tirelessly to implement. Unfortunately, despite our efforts and consultations, we believe the outcome is inconsistent with the Council's steadfast support for peace benchmarks in South Sudan. Allow me to also raise a broader and equally urgent point. The lifting of the sanctions and the arms embargo is not only a matter of national security or sovereignty, but also a matter of economic opportunity and dignity. The cost of sanction is being borne not only by the government, but ordinary citizens. These measures create barriers to growth, delay development, discourages foreign investment, and leave the state vulnerable to non-state actors and outlaws. Just a few days ago, I received a message from a young South Sudanese entrepreneur who expressed their frustration that the continued existence of the sanction discourages foreign investors from engaging with his businesses. And I quote, "Thank you so much for taking the time to respond to me despite your job at the UN being so demanding, especially at this crucial time when the people who claim have understood our problems more than us, the South Sudanese, are getting ready to decide how we should live our lives. As a concerned person with no political affiliation, I believe there needs to be a report on the negative effects of the arms embargo on the people of South Sudan. I am just an ordinary citizen trying my best to look after my country by trying so hard to get investors to invest in our country, but it's not easy. I have a family to provide for, no job, no sufficient capital to even support my small business scale. My government's efforts and ability to support small business scales owners have been crippled by the sanctions, and none of the commercial banks in the country is giving loans to South Sudanese, but insist that they're giving loans to foreign businesses in our country, claiming South Sudan is under sanctions and they don't want to risk dealing with us. What are we going to do in order to develop instead of just working hard to eat breakfast, lunch, and dinner?" End of quotes. His words echoes the concerns of millions of young South Sudanese whose aspirations are constrained not by the conflict, but by isolation. Sanctions are often presented as a tool of accountability, but also risk becoming a barrier to opportunities. When young people who represent the future of our country feel the international community is closing doors instead of opening them, it becomes a significant concern. Mr. President, distinguished members of the Council, South Sudan has made progress, but we recognize there's a lot more to be done, and we will continue to push forward in the path of peace and development. Let it be clear that we are not asking for a blank check. We are asking for a fair opportunity and a balanced approach that supports the efforts of those who are working for peace and economic renewal. Let us not forget that sustainable peace cannot exist without livelihoods, without hope, and without opportunities. The government of the Republic of South Sudan remains committed to peace,
reforms, and cooperation. But we reiterate our call for a more balanced approach that supports national ownership, encourages economic revitalization, and recognizes the broader human costs of sanctions. We urge the Council to remain engaged, but also to listen. Listen to the voices of the people, to support homegrown solutions, and to ensure that international tools meant to encourage peace do not accidentally delay it. I thank you for your kind attention. نعم، دي كانت هناك السفيرة سيسيليا أدود مانيوغ، وهي طبعا الممثلة أو هي طبعا السفيرة المندوبة الدائمة لجنوب السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وده طبعا هي بتقدم خطاب بتاع هناك عن خيبة أملها الشديد إزاء قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بتجديد حظر الأسلحة والعقوبات المستهدفة على أفراد من جنوب السودان. ووصف الخطوة ده بانتكاسة لعملية بتاع السلام الحشة في البلاد وجهود كمان لتوحيد القوات المسلحة. وطبعا مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة يوم 30 شهر 5 2025 في نيويورك صوتوا على تمديد بتاع حظر الأسلحة والعقوبات لحد يوم 31 شهر 5 سنة 2026. وده بيشير إلى مخاوف بشأن استمرار عدم الاستقرار السياسي وخطر تجدد الصراع، إلا أنه القرار قوبل بمعارضة شديد من دول زي روسيا والصين اللي هم انتقدوا النهج ده ووصفوه بأنه مفرط في العقاب وغير مجدي. وطبعا في حديثه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك السفيرة أدود أكدت أنه العقوبات المستمرة ده بتعيق تدريب ونشر بتاع القوات الموحدة الضرورية والمعروفة بالنسيسري Unified Forces، وده ركيزة أساسية لاتفاقية السلام المنشط لسنة 2018. وأشارت إلى أنه في حين برحب جنوب السودان ببعض عناصر القرار زي استمرار الاهتمام الدولي بعملية السلام، فإنه عدم رفع أو تخفيف بتاع هذا الأسئلة هذا بتجاهل الحقائق على الأرض، وكمان برضو التقدم المهرس في التطور الدستوري وتعداد السكان وغيره من الإصلاحات الأساسية طبعا في البلاد. كده بجيبنا لربع ساعة لرأس الساعة. أنت متفق مع خطوة بتاع التمديد للأمس امباغو وتارجت سانكشنز لجنوب السودان ولا لا وليه؟ اتصل علينا وقدم رسالة بتاعك، لكن ده بيجي بعد الفاصل. ما تمشي بعيد من الراديو بتاعك. صباح الخير. Good morning, good morning. It's iRadio. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or Ku-band VSAT for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501 or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women,
and breastfeeding mothers can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. This is iRadio, your eye on South Sudan. وبيجيبنا لحوالي 10 دقائق لرأس السادة، الوقت اللي فيه نرفع المكالمات. موضوع بتاع اكستنشن بتاع أمس امباغو لجنوب السودان أو فرض الأسلحة وكمان العقوبات للأفراد. راديو أكيلة جوزيف. نعم. بعد جوزيف قاني من لورا تاني مرة. تفضل طوالي. أيوه. بتاعي بتاع سامسون أمس امباغو ده. والله أنا جوزيف قاني ده أنا بقول حكومة أمريكا قدروا قدام. واي أنا بقول حكومة أمريكا قدروا قدام بسامسون وكلام بتاع امباغو ده. يعني أنا جنوبيين أنا ما قدروا قبضوا السلاح. Sela daga na jibu to dilen na sanna bejami bon mo din bitana sanke banna beja jibu shigir kal kos lakin afi sela de awne se rawa wa da na biu awana ya dogu be na setana aptona fina se fi na disa fi mutu tabi go fi yi tabi go fi site tabarga tabi go fi site center go tereni disa fi mut lemun ne ga na mola da ennesu akuma betana galmo bijibu sela da sakamja mol hemale مؤمنين فيهم تانية نفس السيرة مول فوضى نفس تنبيه قالوا متمردين ده ما حكومة يا قاموا الكلام ده أفراد قول في أفراد مراد يوم ما جي يحترم قانون يس ما نفسه لأنه ليه أنا بقول زده نفسه سيرة ده ياو نهاس الناس يموت كتير في زاوت في سات الناس بدون بتعرض وتانية في هاسي حاليا في ناس غابة هم قاعدين في غابة لو بيدا زده ولا بحرب ولا بدانغا سيفيجل برا في غابة بيقولون هربون ده كله سيرا يمشي يفوت سو أنا بقول لا هو بتاع أمريكا سانسون ده يا ما بيسمولو وسلامول الأبد لأنه أنا ما غير قوم السيرا أنا ما غير حاجة مودين بتاعنا فشكرا. Alright, shukran لمشاركتك. And by the way, according to researchers, now prior to the separation of South Sudan from Sudan, there were between 1.9 and 3.2 million small arms in circulation, with about 2/3 of these in the hands of civilians. They also said that the primary source of weapons to civilians was the civil wars. Expert also stated that the flow of weapons from organized forces has proved problematic despite disarmament campaigns. And it has been also alleged that the collected weapons often trickle back into the communities. So disarmament is paramount. Radio. All right. ترجع تاني واتصل. Radio. الو صباح الخير. نعم منو معنا؟ انا ميت من مدينة واو. أنا منو؟ ميت مهر مدينة واو. ميت تفضل طوالي. انت عارف يا ايمانويل طبعا العقوبات تصل جات في حاجتين، في الافراد وفي السلاح.
وانا قاعد نشوف انه نشكر ربنا في الحته ده، لانه عقوبات في السلاح اصلا شايف انه سلاح حاليا في يد المواطنين. لو انت ملاحظ بس حاليا الفوضى اللي قاعد تحصل بين المواطنين ده سلاح جديد، يعني ما بتلقى سلاح قديم كده كان من زمن مشاكل وكده، ما بتلقاه يا كلاشينكوف جديد والناس في نفس الوقت بيقولوا ما في سلاح. فبالتالي انه عقوبات السلاح تكون مستمر، اما الافراد دي ما بتستفيد من اي حاجه، يستمر فيهم كمان. لانه العقوبات ما جايه لمستوى الدوله، المستوى الدوله كان بيأثر، لكن ده الافراد. فبالتالي انا ما شايف في تاثر هنا ده، لان السلاح اصلا ذاته ما من فايدنا بحاجه، والحدود بتاعتنا مكتوب من ما قبال ما السلاح ده شنو يعني يعاقبوا. يعني عندنا كم سنه حاليا والمشاكل ما قاعده تجيب اعتبار الامنيه، برانا كلنا كمواطنين تاع جنوب السودان ما شايفين جديه اصلا، مش انه ما دايرين يعملوا، مش انه قروش ما في، بس الجديه ما في، لان لما يكون في جديه الحاجات دي كلها بتجي بنفسه، صار ما صح. فبالتالي ما في جديه في الحكومه الموجود، داير تقعد تاكل في زمن ولا الانتقالات ورا انتقالات ولا الحكومه انتقاليه ورا حكومه انتقاليه، حاجه بالصوره زي دي مستمره وكويسه معاهم يعني. بالتالي انه اي دخول السلاح في البلد بيزيد الفوضى. نعم. رايت معلش فقدناك في الخط، لكن نقطة مهمة انه ما في جدية، لازم يكون في جدية. راديو. الو يس ماما. صباح الخير ايمانويل. النور ماما ماريا، تفضل. انا سلميت في استوديو، انا سلم مستمعين مين يقوم جبال سلام، كل سلام لهم واي كانوا السلاح مليان في جنوب السودان، ما في حاجه قال السلاح عملوا عقوبات عشان السلاح ما جاء، السلاح ده ما معروف جاب بيعطوه، السلاح مليان في جنوب السودان وما في بيع جاته كان سلاح يجي كل عقوبات ده كل نهايه ما في، لانه السلاح ده من قدروا وبعدين براو أكان سلاح ده جو كتلة حاجة تاني، قالوا من جد كتلة جا حارس البلد وجود سنو ما بيطلع كل ما يوم ما في مشكلة، لكن يومي طلع كفوري في كوبا. أنا من يوم جمع أنا في ممكي في معلبكة هنا من سو ستة سلاح لقاد ساو كمية سلاح جفوري ما أعرف لسنو ما في جاتو ما باكدر نو يلا جنوبين جاتو من ياتي كاتلو بعد ما دار سلاح بلسو ما كلاش كل ما سكلا بأسعاد، كل ما سكلا بأسعاد ولا كل ما سكلا بنصاب ولا بسنو أنا ما بدي أكان سلاح بلسو في جنوب السودان محل الناس جاي حرس أفكار كل مليان أصل هذه كل جداد اللي جات ما في جو هنا ما هنا في الجامعة بارا ده اللي تجابا جدور ما بكرانه يعني سلاح ما في جنوب السودان كلوا حكومة أمريكا ده أصلا كلوا وقفوا تجارة على كان سلاح دخل فوق. شكرا. Alright, شكرا. ده طبعا ما من أمريكا لكن ده من الأمم المتحدة. But America is the pen holder for South Sudan. راديو. Emmanuel جسد أكيله أستاذ مجوج الماء. أستاذ مجوج تفضل طوالي. Emmanuel اللي أنا بقول القرار بتاع UN إنه قرار بتاع سانكشن للأفراد ده شفت لسه سنة لسه ما عاملين لهم سانكشن كبير يفترض الأفراد ده يعملون سانكشن لأن عندهم دور في يعني مستقرات جنوب السودان وهم المستفيدين بالقروش بأي حاجة ده يعمل مقدار خليه سانكشن الأفراد يستمر. أما موضوع بتاع السلاح في جنوب السودان العالم كله ما شاف هذا الميليشيات اللي كان ماشي هارس في ناصر وهولندا ما دام سلاح جديد الميليشيات كوين أبو شوق وهذا أقول ما جاي شاب شاكر شاب ما يخرب ساكت عندهم سلاح جديد العالم كله شاب. نعم مجاوب سؤال بنطرح، انت متفق مع التمديد ده ولا لا؟ ايوه انا متفق، هذا كلام ما بخصوص بخصوص الكلام ده خليه يمدوا ان شاء الله ولا لا، لانه السلاح موجود في المواطنين، السلاح جنوبيين مستفيدين منه شنو ما مستفيد بس يا اخي بس الناس بقتل بعضهم ساكت. اما الموضوع هنا ما في سلاح قال عشان الجيش الجيش واحد ما يدربون ده بعطايات بينات ده والسلاح ده موجود. إذا سلاح إذا ميليشيا بدون سلاح يلا يبقى جيش عشان نقول جيش وطني يدربون يوعدون بس يقول سلاح ما في ما كلام ما ممكن. هذا كلام بيقول مثل جنوب السودان في الأمم المتحدة يقول كلام ما في بيجيب حقه. ما ده أنا بعرف فريق ولا إنجليزي ولا ناير لأنه أنا بشوف هل الجنوبيين مستفيدين من السلاح
هل الجنوبيين قاعد يعمل سلاح ده انت لما تيجي عسكري سلاح ده ما بعمل حمايه بتاع التريتوري، بعمل حمايه بتاع الدوله كويس، مش غادي يجيبوه عشان يرجع للمواطنين يقتلوا نفوسهم، تجاه بتاع تجاه بتاع النيل، تجاه بتاع وين، كله مشاكل حتى الحوارات ما مشاكل. فانا شايف سلاح ما في داعي ان شاء الله ما يجيبوا زي خلاص يقعد مع سايات. شكرا جزيلا. alright شكرا جزيلا. وده طبعا موضوع وزير الاعلام يقول انه يخرج القوات ويتم توزيعهم بستيكس بالعصايات لانه بسبب بتاع موضوع الامس امبارح. رساله هنا من سبيت باب بيقول تجديد حظر الاسلحه لجنوب السودان يستمر طوال فتره ما لم يتراجع قادتنا وان يسمعونا صوت العقل بخصوص تنفيذ الاتفاقيه بتاع السلام المنشط وعودة النازحين إلى منازلهم والآي دي بيس وقيام آليات بمهد طريقة للقيام للانتخابات في موعده. أنا أعتقد أن ده معطيات إذا لم يتطبق أو إذا لم تطبق على أرض الواقع هتظل العقوبات على الاستمرار حتى يتراجع قادتنا أنه التزامات تجاه السلام اتفاقية السلام المنشط. We leave it there for now. Few seconds now to the top of the hour. Up next, news in English with Lasuba Memo, and I'll be right back. Don't touch your dial. Good morning. To every citizen with a smartphone or social media account, you are an influencer in your own right. The rapid growth of social media usage in South Sudan over the last 3 years means that your forced circulation and comments have real-world implications. We must verify information before sharing it. Our legally recognized media houses are the primary sources of credible information in South Sudan. Before you share that forwarded message or post that story, you ask yourself, is this from a reliable source? Am I contributing to truth or spreading misinformation? The Media Authority urges all citizens to rely on legally recognized media houses in South Sudan for credible information. These institutions work tirelessly to verify facts and maintain journalistic integrity. Media houses are encouraged to continue with their diligent work in verifying information before publication. Your role in maintaining the authenticity of news is paramount. The Media Authority advises the government to ensure timely dissemination of authentic, credible information to prevent the spread of misinformation. This is not just about controlling information, it is about protecting our national harmony and unity. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. South Sudan's permanent representative to the United Nations has expressed disappointment over the UN Security Council's recent decision to renew the arms embargo and targeted sanctions on individuals in South Sudan. The government of South Sudan and Afrexim Bank have settled a $657 million loan dispute, suspending a court case filed by the bank earlier this year, according to a senior official. Over 400 people have received cataract surgery in just 7 days at Rumbek State Hospital in Lake State. This is stories and more coming to you in this news bulletin with me, Lasuba Memo, and now the news in detail. South Sudan's permanent representative to the United Nations has expressed disappointment over the UN Security Council's recent decision to renew the arms embargo and targeted sanctions on individuals in South Sudan. Ambassador Cecilia Adud Manyok described the move as a setback to the country's fragile peace process and efforts to unify the armed forces. The UN Security Council on May 30, 2025 voted to extend the arms embargo and sanctions until May 31st, 2026, citing concerns over continued political instability and the risk of renewed conflict. The resolution, however, was met with sharp opposition from Russia and China, both of which criticized the approach as overly punitive and counterproductive. Speaking at the UN headquarters in New York, Ambassador Dude stressed that the ongoing sanctions were obstructing the training and deployment of the necessary unified forces, a key pillar of the 2018 revitalized peace agreement. She emphasized that progress on unifying the army and preparing for national elections in 2026 is already underway, but the sanctions remain a major hurdle. Ambassador Dude said, and I quote,
Our proposal aimed to reinforce the role of the unified forces under Chapter 2 of the agreement, which is central to the peace architecture we are working tirelessly to implement, end quote. She went on to state that while South Sudan welcomes certain elements of the resolution, such as continued international attention to the peace process, the failure to lift or ease the arms embargo ignores the realities on the ground and disregards progress made in constitutional development, population census, and other foundational reforms. South Sudan also expressed gratitude to member states and regional bodies that supported a more flexible and sovereignty-respecting approach. The government of South Sudan and Afrexim Bank have settled a $657 million loan dispute suspending a court case filed by the bank earlier this year. The agreement was reached on Friday during a high-level meeting chaired by Vice President and Chairperson of the Economic Cluster, Dr. Benjamin Bolmel. Senior government officials and a delegation from Afrexim Bank were present at the meeting. The bank, headquartered in Cairo, Egypt, had filed a lawsuit in May over the government's failure to repay the loan. However, following the meeting, the first Undersecretary at the Ministry of Finance said the matter will no longer proceed to court, citing a renewed spirit of partnership and mutual understanding. Afrexim Bank's Chief Risk Officer, Elias Kagumia, acknowledged the economic difficulties facing South Sudan, including severe flooding that damaged oil infrastructure and ongoing conflict in neighboring Sudan, which has disrupted oil exports. Kayuma also expressed confidence in South Sudan's renewed economic direction, crediting President Salva Kiir for the leadership appointments and the formation of a committee that has provided strategic guidance in resolving the financial impasse. He said, and I quote, "We are comfortable that the government has a path forward, not just in settling the arrears owed to Afrexim Bank, but also in strengthening its capacity to raise revenues and meet budgetary needs. This understanding has allowed us to delay any court action and continue our partnership," end quote. The agreement marks a significant step in rebuilding financial confidence as South Sudan continues to navigate economic recovery amidst regional instability. Over 400 people have received cataract surgery in just 7 days at Rumbek State Hospital in Lakes. The initiative launched last week, supported by Christian Blind Mission in collaboration with doctors with African QAM, an Italian international health organization, operated 400 and 30 patients as part of this effort. Surgeon Loki Martine Locure, who is the medical team leader, said the goal for this year's outreach was to perform 500 cataract surgeries in Rumbek State. However, Locure said that cataract cases in Rumbek are declining compared to previous years, attributing it to repeated awareness campaigns about the condition. According to him, cataracts are just one of many eye conditions common in Lake State. Others include glaucoma, a serious and irreversible eye disease, and trachoma, an infection that requires antibiotics and mass treatment campaigns. Locure urged residents of Lake State to seek treatment at Rumbek State Eye Operation Unit for any eye infections, stressing that not all eye conditions require surgery. Meanwhile, the medical director of Rumbek State Hospital, Dr. Teran Madid, praised the surgical team for their hard work and success. He said out of the 428 surgeries performed, 412 were cataract operations with a remarkable 98% success rate. Dr. Madid said, and I quote, "While some may have expected higher numbers, the reduction shows progress in addressing cataract blindness in the state. We hope these efforts will continue until cataract-related blindness is eradicated." He also encouraged those who missed this round of surgeries not to lose hope, saying further campaigns may be organized based on patient needs. President Salva Kiir removed Dr. Majak Diagot and 2 other members from the National Constitutional Review Commission and appointed new representatives in a reshuffle announced Friday. In a presidential decree issued on May 30th, Kiir relieved Dr. Majak Diagot of the former detainees, Mary Akech Bior, a representative of the women's group, and Kong Chol Lieth of other political parties from their roles in the commission. The president at the same time appointed 3 new members to replace those who had been relieved of their duties. The newly appointed commissioners are Dr. Riak Daniel, Honorable Maria Gordon,
Gideon and Honorable Mayen Jeremiah. Dr. Majak Diogots was appointed to the National Constitutional Review Commission on November 3rd, 2023 by President Kerr. However, according to Dr. Majak, he declined the offer a year ago and the position remained vacant for the rest of the time. Dr. Diogot was appointed to the National Constitutional Review Commission. Then, however, in a statement on his X account, he said he had declined the offer a year earlier and the position had remained vacant. This is our Radio Morning News, and now to the international scene. The death toll after deadly floods hit the Nigerian town of Mokwa on Thursday has risen to more than 200. Officials say there is still 500 people missing in the town in north-central Niger State as a search mission continues. The deputy chairman of Mokwa local government, Musa Kimboku, told the BBC that rescue efforts have ceased because authorities no longer believe anyone could still be alive. The floods, said to be worst in the area for 60 years, swept through the towns of Tifin, Maza, and Anguwan, Hausawa after about torrential rainfall. Ukraine says it completed its biggest long-range attack of the war with Russia on Sunday after using smuggled drones to launch a series of major strikes on 40 Russian warplanes at 4 military bases. President Volodymyr Zelensky said 117 drones were used in the so-called Spider's Web operation by the Cebu Security Service, striking 34% of strategic cruise missile carriers. Cebu sources told the BBC News it took a year and a half to organize the strikes. Russia confirmed Ukrainian attacks in 5 regions, calling them a terrorist act. The attacks come as Russia and Ukrainian negotiators are heading to Istanbul, Turkey, for a second round of peace talks today. This is iRadio Morning News. And to end this bulletin, here's a recap of the headlines. South Sudan's permanent representative to the United Nations has expressed disappointment over the UN Security Council's recent decision to renew the arms embargo and targeted sanctions on individuals in South Sudan. The government of South Sudan and Afrexim Bank have settled a $657 million loan dispute, suspending a court case filed by the bank earlier this year. And over 400 people have received cataract surgery in just 7 days at Rumbek State Hospital in Lakes. That's the end of iRadio Morning News. If there is a story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message at +211 925 287 It's also our WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba, like our Facebook page iRadio. Subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for the news in Arabic at 8 o'clock. I am the Super Memo. Thanks for listening.